Yes, so sorry about not being able to be with you guys, and we having to play some videos, recorded videos instead of coming live. But now we are back, and as Swamiji has said, now that we have come victorious, so we can resume back our beautiful yoga sessions. Yes, Nithyanandam Kailasa Malaysia female team, Nithyanandam Jayantima. Yes, so we are back, and sorry about having to play some recorded videos over the last few days as we were busy with all of the events that had happened. So now we are going to be resuming our beautiful Nityananda yoga sessions, and it's time. So let's come to a seated position. Let's be seated on our yoga mat and take a moment to settle down. Bring your hands together in front of your heart center. Close your eyes. Take a deep breath. Visualize Swamiji and let's chant the Sadguru Vandanam. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Next, we'll be chanting the Shivamula mantra 11 times internally. We'll be chanting it aloud for all of you to follow along. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Now, you can all slowly, very slowly open your eyes. And let us now move into the Tattvachamnam, the ritualistic cleansing. Now, keeping your right hand in the Gokarna Mudra, as the Acharya is demonstrating, take an Uddharani of water into your right palm. Sip the water from the base of the palm along with the mantra. Om Atmatattvam Shodhayami Swadham. Another Uddharani of water. Om Vidyadattvam Shodhayami Swadham. Another Uddharani of water. Om Shivadattvam Shodhayami Swadham. Please wash your hand with an Uddharani of water. With the base of the right thumb, wipe your lips twice from the right to the left. Twice. Om Ham Hridayaya Namaha. Again wash your hand. With the tips of the index, middle and ring fingers joined together, touch above the upper lip and below the lower lip. Again wash your hand. With the index finger and thumb joined together, touch the right nostril, the left nostril. With the ring finger and thumb joined together, touch the right eye, the left eye, the right ear, and then the left ear. Again wash your hand.
With the tips of the little finger and thumb joined together, touch the navel center, the right chest, the left chest. With the tips of all 5 fingers joined together, touch above the head, the right shoulder, left shoulder, and then the heart center. Again, wash your hand. Now, we'll begin with the Sankalpa, where we chant the conscious resolution, setting the Sankalpa for today, what we want to manifest in the aspects of health, wealth, relationships, as part of the program, completion, whatever we want to manifest. Now is the time to set that conscious resolution. So take a moment to first visualize what you want to manifest. Take a moment to visualize in the aspect of your body what breakthroughs you want to achieve, in the aspect of completion, in the aspect of the program. You want to be able to cause more people, you want to be able to manifest powers. Set the Sankalpa for what you want to manifest. And now, hold that Sankalpa inside of you, that it has manifested. And with that, let us chant the Sankalpa mantra to set this conscious resolution. ओम ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्धे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतु मीनमासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायाम् अश्विनी नक्षत्र वैधृतियोग बलवकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशांत श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसार भूत द्राविड वेद प्रवक्तृ श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चाम श्रीचिन्ह काहलादि समस्त विरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षा व्यापवर्ग वर्ष विश्रानजीमूत परमतकलभकेसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्री वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरी योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तृ साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत
वैवस्वतमनु इक्ष्वाको हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति सर्ग पुरस्करण पीठ त्रयो स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध बल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं समस्त मंगलावाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं पूर्ण आरोग्य युक्त दृढ़गात्र यौगिक शरीर सिद्ध्यर्थं परमशिव शक्ति आविष्करणार्थं नित्यानंद योगाभ्यासं करिष्ये। ओम अपौपस्पृश्य please wash your hand with an uddani of water and place your panchapatram to the side. And let's all stand up. Yes. So now let us take a moment to bring the visualization of the skeleton into our inner space. Nithyanandam Nandakumaraya, எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே நல்லது. நம்ம வந்து skeleton danceோட ஆரம்பிக்கலாம். Let's all stand up and take a moment to visualize ourselves as a skeleton in our inner space. And now start shaking every part of your body from a slow to faster pace. Start moving your fingers, your toes, your ankles, your wrist, your elbows, your shoulders, your hip, your neck, each part of your body. Move it, visualizing that that is a independent bone. Now intensely start shaking your body in every direction. Don't allow any of the tiredness, boredom, laziness to stop you
from shaking your body in every direction. Move back and forth, move your legs, your hands, your hips. Each part of your body continuing to hold on to the visualization that that part of your body is a skeleton. Intensely shake your body. Last few minutes, last few moments. Intensely shake your body. Each part, from your head to your toe. Move every part of your body. Break all of the laziness, tiredness, boredom. Intensely shake your body. Shake, 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 shake. உங்க உடம்ப நல்லா ஆட்டுங்க. Now, slowly, very slowly, come to a standstill. Come to a standstill and relax. Stop all the movement of your body. Just focus on the breath, inhaling and exhaling. Inhale as deeply as you can and exhale completely. Feel the breath all the way to your knees and then raising up. Feel your heart slowly settling down and feel the energy all over your body, just radiating, just pulsing. Now, slowly open your eyes and let us come to a seated position on our heels. இப்போ எல்லாம் நம்ம உட்காரலாம். உங்க கால் மேல உட்காரலாம். இப்போ we are going to be starting with the asana 359, which is Miriki Pavasana. So now, from a kneeling position, from a position on your heels, with your toes flat, இப்போ முட்டிக்கு மேல உட்காந்து காலுக்கு மேல உட்காந்து நம்ம காலை வந்து ஃப்ளாட்டா வச்சுக்கோங்க பின்னாடி. Interlace your fingers in front of you and make them tightly together. And stretch yourself nicely and bring your hands to the right side of your body. Nicely pull yourself down and stretch your back, stretch your upper back, your shoulders. கையை வந்து நல்லா கீழே இழுத்து உங்க மேல் முதுகு, உங்க தோல் எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விடுங்க. உங்க தலை கீழே பார்த்த மாதிரி இருக்கலாம். Your head be bent forward. And in this asana, we are going to continue to perform the Sahaja Kumbhaka, which is the simple and easy breathing. And visualize
your body is being purified. இந்த ஆசனால உங்களுக்குள்ள உங்க மொத்த உடம்புமே கம்ப்ளீட்லா சுத்தமாகிற மாதிரி கற்பனை பண்ணுங்க, பாவனை பண்ணுங்க. And continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. आसन को गुण गुल में बाय जाई. Now you can raise up. இப்போ நீங்க மேல வரலாம். Now we are going to perform the same asana on the left side. So continue to keep your hands interlaced. And now bring your hands to the left. And once again stretch yourself nicely, pulling the hands as back as possible. Nicely stretching the upper back and shoulder. இப்போ திருப்பியும் நம்ம வந்து இன்னொரு பக்கத்துல பண்ண போறோம். திருப்பியும் உங்க கையை வந்து இன்டர்லேஸ் பண்ணி பின்னாடி எடுத்துட்டு போங்க. உங்க இடது பக்கமா நல்லா உங்க மேல் முதுக்குமே ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விடுங்க. கையை நேரா வச்சுக்கலாம். நந்தகுமாரையா உங்க கையை நேரா வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து உங்க இடது கையை வந்து வளைக்கிறீங்க, நேரா வைங்க. அப்படி. அப்பதான் ரெண்டு தோலுமே நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும். So stretch yourself nicely, pulling your hand as back as possible, stretching the upper back and stretching the shoulders. Once again, visualize yourself being purified. திருப்பியும் உங்களுக்குள்ள உங்க உடம்பு மொத்த உடம்புமே சுத்தமாகிறது. அந்த பாவனைய உங்களுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க. Continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. உங்களுக்குள்ள ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஜபத்தை உச்சரிங்க. आसन को गुण गुल में बाय जाई. Now you can raise up and we are going to move into the next asana, which is Vajrasana 3. அடுத்தது நம்ம 3 பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ நீங்க இருந்த பொசிஷன்லேருந்து ஜஸ்ட் கையை வந்து முட்டிக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க. உங்க முதுகு கழுத்து நேரா வச்சுக்கோங்க. ஒரு லைன்ல. Keep your head, neck and spine in a straight line. And bring gaze to the உங்க கண்ணை வந்து உங்களோட மூக்கோட நுனிய வந்து பாருங்க. And in this asana, we are going to continue performing the Sahaja Kumbhaka along with the Udyana Bandha. So இந்த ஆசனால வந்து சஹஜ கும்பகா சேர்த்து நம்ம வந்து உத்தியான பந்தா பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஆழமான மூச்சை உள்ள எடுத்து நீங்க அதை வெளியே விடும்போது உங்க வயித்தை வந்து நல்லா உள்ளேயும் மேலே இழுக்கணும். So as you perform the Sahaja Kumbhaka, as you inhale and exhale, when you exhale, take a moment to pull the stomach in and up nicely, pulling the stomach in and up, and then stay there for a moment and then exhale. And gaze at the tip of the nose. Continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. दंड पद्म भरद्वाज वीरवज्र समानितो आसनानि सदा कुर्यात् सुदीर्घैरे च पूरकैः.
So now we move into the next asana, which is Shyenasana. So in Shyenasana, we are going to be performing handstand. So இப்போ வந்து ஷேனாசனா பண்ண போறோம். ஷேனாசனால வந்து கையில நிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆசனா பண்ண போறோம். So now we can all come into with our hands and legs. இப்போ காலும் கையும் தலை வச்சுக்கோங்க. And now you're going to kick your legs up into a handstand and slowly bring your body down. So இப்போ வந்து நீங்க வந்து பார்ட்னர் சேர்த்து நீங்க வந்து பண்ணலாம். ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை சப்போர்ட் பண்ணி ஒருத்தவங்க பண்ணலாம். You can perform this asana with a partner. So first you can focus on coming into a handstand. So இப்போ பாலுவையா நீங்க வந்து தனியா இருக்கீங்க. ஸோ நீங்க வந்து செவரு பார்த்து பண்ணலாம். You can do with the support of the wall because you don't have a partner. So you can do with the support of the wall. நந்தகுமாரையா உங்க பூனல வந்து வேணா இடுப்புல கட்டிக்கோங்க இப்போதைக்கு. அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு இந்த ஆசனாக்கு. ஸோ இப்போ வந்து காலை மேலே தூக்கி உங்க மூஞ்சியை வந்து கீழே கொண்டு வர பார்க்க போறீங்க. எவ்வளவு முடியுமோ கீழே கொண்டு வர பார்க்க போறீங்க. So now you're going to kick your legs up and lower the legs down. Sorry, lower your body down as much as you can. ஐயா பார்த்து மெதுவா பாருங்க. Yes. So in this asana, visualize yourself as a hawk. So இந்த ஆசனால நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ள நீங்க வந்து ஒரு ஹாக்கை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண போறீங்க. विपरीत नृत्य च स्थितौ नासिका भूमौ संस्पृश्य ऊर्ध्वं नीत्वा पुनः संस्पृशेत् शेनासनं भवति. Yes, relax பண்ணுங்க. இப்போ வந்து next we are going to move into the Pincha Mayurasana. So in Pincha Mayurasana, you are going to keep your foot on the ground. You can all first watch the asana and then perform. நீங்க முதல்ல ஆசனா எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்துட்டு இந்த ஆசனாவை பண்ணலாம். So keep your hands on the ground and then kick your legs up and keep them pointed up. That is Pincha Mayurasana. So இப்போ காலை வந்து தூக்கிட்டு நீங்க வந்து மேலே பார்த்த மாதிரி வச்சுக்க போறீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பிஞ்ச மயூராசனா. ஸோ இந்த ஆசனா பண்றதுக்கு நீங்க வந்து வால் சப்போர்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ டு பெர்ஃபார்ம் திஸ் ஆசனா யூ கேன் யூஸ் த சப்போர்ட் ஆஃப் த வால் ஓர் ஆஃப் அ பார்ட்னர் so that you can kick your legs onto the wall, and after kicking your legs into the wall, then you can keep your legs there for balance. So நம்ம எல்லாரும் இந்த ஆசனா ட்ரை பண்ணலாம். சூப்பர் நந்தகுமாரையா, சூப்பர். நந்தகுமாரையா, விஜயகுமாரையா வரலையா இன்னைக்கு? கூப்பிட்டு வாங்க. தூங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க, எழுப்பி விடுங்க அவரை. வரலைங்க மகாராஜ். அதான் இப்போ ஒரு போன் போட்டுட்டு அவரை கூப்பிடுங்க. மகாராஜ் கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லுங்க. So let us all continue to perform this asana for a few more moments and visualize ourselves as a peacock in our inner space. मायूरस्पिञ्छमायूरं पद्मपीठसमन्वितं कौकुटगर्भपिङ्गं च कौर्मं योगनृसिंहकम्.
Yes, relax. Can come down. Let us now come down seated position as we now move into Godo Hikasana. So இப்போ நீங்க வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம், உட்காந்துக்கோங்க உங்க மேட்ல. இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம கோதோ ஹிகாசனா பண்ண போறோம். So in Godo Hikasana, you're going to sit on your toes and keep the knees raised off the ground. So இப்போ வந்து உங்க காலுக்கு மேல உட்காந்து உங்க முட்டியை வந்து மேல தூக்க போறீங்க இந்த கோதோ ஹிகாசனால. Make a fist with your hand and rest them on the thighs. முடிச்சு வந்து உங்க முட்டிக்கு மேல வச்சுக்க போறீங்க. And gaze to your nose. கண்ணை வந்து மூக்கு பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Inside your inner space, visualize you are milking a cow. So inside your inner space, visualize you are milking a cow. So உங்களுக்குள்ள நீங்க வந்து ஒரு gaze to your nose and continue to perform the Sahaja Kumbhaka. Sahaja Kumbhakaவை continue பண்ணுங்க. And continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. पार्श्निभ्यां तु भुवस्त्यागे तत्स्यात् गोदो हिकासनम्. Yes. Now we can relax. And now you can all stand up. Let us all stand up as we are going to perform Ushtrasana 4. So now for Ushtrasana 4, we are going to stand on the tip of the toes and raise the arms above the head. Keep the hands separated and raise the head upward. Gaze to the third eye. இப்போ Ushtrasana 4 எப்படி பண்றதுன்னா, உங்க கால் விரலுக்கு மேல நிக்க போறீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்க கையை வந்து மேல தூக்கி உங்க தலையும் மேல பார்த்த மாதிரி வைக்க போறீங்க. கையை வந்து உங்க தலைக்கு பக்கமா வைக்க போறீங்க. And gaze to the third eye. உங்க மூன்றாம் கண் பார்த்த மாதிரி உங்க கண்ணை வச்சுக்கோங்க. And visualize a camel in your inner space. पादाङ्गुल्याभ्यां भूमिं धृत्वा बाहु ऊर्ध्वीकृत्य तिष्ठेत् उष्ट्रासनं भवति. Now we are moving into Tadasana 2. So இப்போ வந்து Arthasana, Tadasana 2 பண்ண போறோம். இப்போ Tadasana 2ல in Tadasana 2 you're going to continue to stand on the tip of your toes and then bring the palms together. So இப்போ Tadasana 2ல நீங்க வந்து திருப்பியும் உங்க காலுக்கு மேல நின்று உங்க கையை வந்து மேல தூக்க போறீங்க. கையை மேல தூக்கி ரெண்டு கையுமே சேர்ந்து கொண்டு வர போறீங்க. கையை வந்து சேர்த்து வைக்க போறீங்க. உங்களுக்குள்ள ஒரு மலையை வந்து பாவனை பண்ணுங்க. Inside, visualize a mountain in your inner space. महामुद्राबद्धकोणौ ताडासनविभेदकान् विनोत्तानं सदा कुर्यादन्तर्वत्नीपतिप्रिया. Relax.
And now we can move into the next asana, which is Tadasana. So in Tadasana, once again we are going to stand on the tip of the toes, and this time we are going to keep the palms facing upward. So இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து தாலாசனா பண்ண போறோம். இப்போ தாலாசனால திருப்பியும் உங்க கால் விரலுக்கு மேல நிக்க போறீங்க. அதுக்கப்புறம் கையை வந்து மேல தூக்கி உங்க கையை வந்து மேல பார்த்த மாதிரி வைக்க போறீங்க. உங்களுக்குள்ள ஒரு பனைமரத்தை விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க, பாவனை பண்ணுங்க. Inside, visualize a palm tree in your inner space and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. देहात ऊंचा करीने पंजा पहोला राखीने उभा रहे वूते ताड़ासन कहेवा यछे. Ipo relax. Now you can all relax. Now next we are going to move into the next asana, which is Kulala Chakrasana. இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Kulala Chakrasana பண்ண போறோம். So in Kulala Chakrasana, you're going to spread your hands to the side. இப்போ கையை வந்து நேரா ரெண்டு பக்கமா விரிச்சுக்கோங்க. Now rotate your hands in a clockwise direction and then in an anti-clockwise direction. So in both sides you can perform this rotation few times in the clockwise, few times in an anti-clockwise. So இப்போ வந்து உங்க கையை வந்து ஒரு சர்க்குலர் மோஷன்ல பண்ண போறீங்க. உங்களுக்குள்ள ஒரு பானை பண்ற சக்கர மாதிரி உங்க கையை வந்து visualize பண்ணுங்க. Inside, visualize your hands are like the wheel of a potter and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. हस्तौ प्रसार्य भ्रामणं कर्तव्यं कुलालचक्रासनं भवति. Yes, relax. You can bring your hands to your side. Relax பண்ணிக்கோங்க. Now we are going to move to the next asana, which is Panjasana. So in Panjasana, you're going to stand on your toes and bring your hands to your side, crossing your hands on your chest. So இந்த ஆசனால நீங்க வந்து உங்க கையை வந்து உங்க மார்புக்கு மேல நெஞ்சுக்கு மேல நீங்க வந்து கிராஸ் பண்ணி வச்சுக்க போறீங்க. அதே நேரத்துல உங்க காலோட விரலுக்கு மேல நிக்க போறீங்க. So in the same time you're going to raise your toes, raise your heels up. உங்களுக்குள்ள ஒரு பறவை ஒரு கேஜ்லேருந்து வெளியே விடுற மாதிரி பாவனை பண்ணுங்க. Visualize yourself as a sparrow that has been let out from a cage and gaze to the tip of your nose. உங்க மூக்கோட நுனியை வந்து நீங்க பார்க்க போறீங்க. And continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. चरणस्याग्रभागेनो तिष्ठेद्भुवस्तले मुनिः कृत्वा हस्तपर्यष्टिं सिद्धं सेवेत्त सिद्धये. Yes, relax.
relax பண்ணிக்கோங்க. Now we are going to move into the next asana, which is Ardha Chandrasana. இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Ardha Chandrasana பண்ண போறோம். So let us start with the right leg. So now place your right leg firmly on the ground. இப்போ உங்க வலது காலை வந்து தரையில நல்லா வச்சுக்கோங்க. இடது காலை வந்து தூக்கி உங்க வலது முட்டி மேல வைக்க போறீங்க. So you're going to raise your left leg and place it on the right knee. So raise your left leg and place it on your right knee. Hands by your side. உங்க கையை வந்து உங்க பக்கமா வச்சுக்கோங்க. And bring your hands to the front of your chest, in front of your heart center. So இப்போ வந்து கையை வந்து சேர்த்து உங்க நெஞ்சுக்கு முன்னாடி கொண்டு வாங்க. Internally visualize the moon in your inner space. உங்களுக்குள்ள நீங்க வந்து நிலாவை வந்து பாவனை பண்ண போறீங்க. And gaze to the tip of your nose. மூக்கோட நுனியை வந்து பார்க்க போறீங்க. Perform the Ujjayi Kumbhaka, which is inhale through the mouth, making an ocean-like sound. So for that, you're going to inhale through the back of the throat. Get that ocean sound and deep breath. And exhale through the nose. So இப்போ நீங்க வந்து Ujjayi Kumbhaka பண்ண போறீங்க. Ujjayi Kumbhakaல உங்க தொண்டையோட உள்பாகத்திலேருந்து நீங்க ஆழமா மூச்சு உள்வாங்க போறீங்க. அதுக்கப்புறம் மூக்கு வழியா வெளியேடுங்க. And perform the Uddiyana Bandha as you exhale. So நீங்க வந்து மூச்சை வெளியே எடுக்கும்போது Uddiyana Bandhaவை பண்ண போறீங்க. Uddiyana Bandha is pulling your stomach in and up. As you exhale, pull your stomach in and up, and then when you can't hold on anymore, you can exhale. Perform the japa Om Nithyananda Paramashivoham. एकेन पादेन भूमिं वष्टभ्य अन्यपादतलेन ऊर्ध्वमवष्टभ्य तिष्ठेत् आष्ट इति पुनः पुनः कर्तव्यम् अर्धचन्द्रं भवति. Relax. And now we move into the next asana, which is Sankhvasana. So in this asana, we'll first show you how to perform and then you can perform this asana. So இப்போ முதல்ல வந்து எப்படி இந்த ஆசனா பண்றதுன்னு காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ணுங்க. So continuing to stand on the right leg, bring the left leg to the opposite hip. And then you will bend your knees, holding your leg with both the hands and go as low as possible. So இப்போ உங்க இடது கால் வந்து உங்க வலது தொடைக்கு மேல வச்சு நீங்க வந்து உங்க கையை வந்து காலுக்கு மேல வச்சு நீங்க எவ்வளோ கீழே போக முடியுமோ நீங்க கீழே போயிட்டு மேலே நிக்க போறீங்க. ஸோ இப்போ வலது கால் மேல நின்று பண்ணக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து உங்க இடது கால் மேல பண்ண போறீங்க. So once you do with your right leg, you will also perform on your left leg. So you'll alternate between your right and left. நீங்க வந்து உங்க வலதும் இடது கால் வச்சு நீங்க வந்து மாத்தி மாத்தி பண்ண போறீங்க. And visualize yourself as an arrow. நீங்க வந்து ஒரு அம்பா வந்து உங்க உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க வந்து ஒரு அம்பு அந்த மாதிரி ஒரு விஷுவலைசேஷன் ஒரு பாவனை வச்சுக்கோங்க. And perform the Ujjayi Kumbhaka. Continue to perform the Ujjayi Kumbhaka. Ujjayi Kumbhaka பண்ணுங்க. And chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. तिष्ठ सन्ने पार्श्विना इतरज
जङ्घप्रदेशे सम्पीड्य स्थातव्यम् उत्थितव्यं पुनः पुनः कर्तव्यं शङ्क्वासनं भवति. Relax பண்ணிக்கோங்க. Now we are going to move into the next asana, which is Ardha Talasana. So in Ardha Talasana, you are going to stand with your spine straight and raise your right hand above and keep your left hand by your side. இப்போ Ardha Talasanaல வந்து நீங்க ஒரு கை மட்டும் மேலே தூக்கி உங்க வலது கை மட்டும் நீங்க தூக்க போறீங்க. இந்த வாட்டி இடது கை வந்து உங்க பக்கமா நீங்க வச்சுக்க போறீங்க. So keep your left hand by your side and your right hand raised up. Visualize yourself as a palm tree. உங்களுக்குள்ள நீங்க ஒரு பன மரமா நீங்க வந்து பாவனை பண்ண போறீங்க. Continue to perform the Ujjayi Kumbhaka and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. एकहात ऊचे राखावथि अर्धताडासनकाथायचे. Now we move into the next asana, which is Veerabhadrasana 2. இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து வீரபத்ரானா 2 பண்ண போறோம். ஸோ உங்க காலை வந்து கொஞ்சம் வைடா வச்சுக்கோங்க. ஒரு முன்னாடியும் ஒரு கால் பின்னாடியும். ஸோ கீப் யுவர் லெக்ஸ் in a wide stance with one leg pointed forward and one foot pointed sideways. அப்புறம் உங்க கையை வந்து உங்க ரெண்டு பக்கமா முன்னாடியும் பின்னாடி பக்கமா நீங்க வந்து தூக்க போறீங்க. So raise your hands up with one hand pointed forward and one hand pointed side behind you. And now you're going to bend the knee of the front leg. So எந்த கால் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இருக்கோ அந்த காலை வந்து நல்லா மடக்கி முட்டியை நல்லா மடக்கி ஒரு 90 டிகிரி ஆங்கிள்க்கு கொண்டு வர போறீங்க. So this is Veerabhadrasana 2. So inside your inner space, visualize Lord Veerabhadra. So உங்களுக்குள்ள பகவான் வீரபத்ரா வந்து பாவனை பண்ணுங்க. பாலுயா பண்ணுங்க. उत्तानपादं क्रौञ्चं च भद्रं राजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Relax பண்ணுங்க. மேல வாங்க. Can all relax. And now we are going to move into the next asana, which is Parshva Konasana. So இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம Parshva Konasana பண்ண போறோம். So in Parshva Konasana, you are going to keep your legs in the same position like in Veerabhadrasana, one foot forward, one leg back. So Parshva Konasanaல வந்து திருப்பியும் ஒரு கால் முன்னாடியும் இன்னொரு கால் பின்னாடியும் வைக்க போறீங்க. And you're going to bend the forward knee as you lower the respective hand onto the ground. So எந்த கால் ஸோ இப்போ நீங்க வலது காலை வந்து மடக்கி வைக்க போறீங்கன்னா உங்க வலது கையும் தரைக்கு கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி இடது கையும் மேலே பார்த்த மாதிரி வைக்க போறீங்க. So you're going to raise your left hand towards the sky. If you're doing on the right side, you can bring your, if you're doing on the right side, you will bring your right hand to the ground and left hand to the sky. So not the opposite way. நீங்க Susanma in Kailasa LA, you can open your legs a bit more wider. If that would make it a bit more comfortable for you, you can open your legs a bit more wider. So if you see Maharaj, how his one leg is forward and the knee is bent in a 90 degree angle. So that is how you want to keep your leg.
So you have to do that. You need to open your legs a bit more wide. பாத்தீங்கன்னா மகாராஜ் வந்து ஒரு காலும் இந்த முன்னாடி இருக்கிற கால் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு 90 டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி காலை கொண்டு வரணும்னா உங்க காலை வந்து உங்களால நீங்க பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதே தோலை வந்து நல்லா பின்னாடி as possible and open the chest. நீங்க வந்து உங்க நெஞ்ச வந்து நல்லா திறக்க போறீங்க. ஸோ கையை எவ்வளவு பின்னாடி கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளவு பின்னாடி கொண்டு வாங்க. So in this asana, visualize Swamiji in your inner space and perform the Ujjayi Kumbhaka. सप्तचक्रक्षालनाय वृक्षासन विशेषकान् जननेन्द्रियदाढ्य कोणभेदान् समभ्यसेत्. Now rise up and continue to keep the legs in the same position. இப்போ மேல வந்து காலை அதே மாதிரி வெச்சுக்கோங்க. As we now move into the next asana, which is Parivritta Trikonasana. இது வந்து நம்ம Parivritta Trikonasana போறோம். So in Parivritta Trikonasana, so in the normal Trikonasana, we would respect your hand to the ground. But this time, you're going to turn your body and bring the opposite hand to the ground. ஸோ இப்போ சாதாரண நம்ம திரிகோணாசனா பண்ணும்போது நம்ம எந்த கை இப்போ வலது கால் முன்னாடி இருந்ததுன்னா வலது கையும் வலது கால் கிட்ட கொண்டு வர போகிறோம். ஆனால் இந்த வாட்டி நம்ம வந்து இடது கையை வந்து வலது கால் பின்னாடி கொண்டு வந்து தரையில் வைக்க போகிறோம். அதே நேரத்தில் வலது கையும் மேலே பார்த்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ you're going to twist your body without bending the knee. Susan Ma, you are keeping your right hand next to your right leg. You need to turn your body. You need to bring your right hand to the left leg. So right hand to left leg. Yes, like that. Like that. Turn your body and go down. Yes, like that. Yes. Nandakumaraya, correct. Abdidan. Yes, Jayantima, that's good. எஸ் பாலுவையா கரெக்ட். அப்படிதான் உங்க காலை வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரைட் பண்ண முடியுமோ ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் இப்போ பண்றது ஓகே, குட். ஸோ இன் திஸ் ஆசனா விஷுவலைஸ் அ ட்ரையாங்கிள் இன் யுவர் இன்னர் ஸ்பேஸ் அண்ட் கண்டினியூ டு சாண்ட் த ஜப்பா ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம். सप्तचक्रक्षालनाय वृक्षासन विशेषकान् जननेन्द्रियदाढ्य कोणभेदान् समभ्यसेत्. Yes, now you can relax and come to a standing position. இப்போ நீங்க மெதுவா மேலே வரலாம். So we are now going to move into the next asana, which is Veerabhadrasana 3. So in Veerabhadrasana 3, keep your legs together and keep your right leg firmly placed on the ground. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வீரபத்ராசனா 3 பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த வீரபத்ராசனா 3ல திருப்பியும் உங்கள் வலது காலை வந்து தரையில் நல்லா டைட்டாக வச்சுக்கோங்க. கீப் யுவர் ரைட் லெக் ஃபர்ம்லி ஆன் த கிரவுண்ட் அண்ட் ரைஸ் த லெஃப்ட் லெக் அப் அண்ட் பேக் அண்ட் லீன் ஃபார்வர்ட் as you stretch both the hands in front of you. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து உங்க இடது காலை வந்து பின்னாடி தூக்க போறீங்க. அதே நேரத்துல உங்க உடம்ப வந்து முன்னாடி சாச்சு ரெண்டு கையுமே நீங்க வந்து முன்னாடி கொண்டு வர போறீங்க. So let's all try Veerabhadrasana 3. You can use the support of the wall or of a chair if you need. That's fine. இப்போ வால் இல்ல சேர் ஓட சப்போர்ட் வேணும்னா நீங்க அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். But keep your body in a straight line. Try to bring your body into a straight line. நந்தகுமாரையா பண்ணுங்க. உங்க உடம்ப வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கணும். பாருங்க உங்க முட்டி வளையுது. கீழே வாங்க.
நல்லா கீழே வாங்க. உங்க உடம்ப வந்து முன்னாடி கொண்டு வாங்க. உங்க உடம்பு ஒரு லைன்ல இருக்கணும். உங்க கை விரல்ல இருந்து கால் வரைக்கும் ஒரு லைன்ல இருக்கணும். So in this asana, once again visualize Lord Veerabhadra in your inner space and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. பாலுயா, காலுக்கு நீங்க சேர் வைக்க கூடாது, உங்க கைக்கு வேணா வச்சுக்கோங்க. So now we are moving into the next asana, which is Vamapadasana. So இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Vamapadasana பண்ண போறோம். So இப்போ now in Vamapadasana, continue to keep your right leg firmly on the ground, and you're going to raise your left leg up. Raise the left leg up and straight. So இப்போ வாமபாதாசனால வந்து உங்க காலை வந்து மேல தூக்கி நேரா முன்னாடி பார்த்த மாதிரி நேரா வைக்க போறீங்க. So எவ்வளவு தூக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூக்கிக்கோங்க. So lift your leg as much as you can and hold there. So in this asana, continue to visualize Swamiji in your inner space and gaze to your nose and perform the Ujjayi Kumbhakam along with the japa Om Nithyananda Paramashivoham. जमने पग पूर्व भानी बावो करीब डाबे पगे उभा रहे बूते वामपादासन कहेवा यछे. Yes, relax. You can bring your leg down. And we now move into the next asana, which is Matantara Vrikshasana. So இப்போ நம்ம வந்து அர்த்த ஆசனாக்கு போக போறோம். Matantara Vrikshasana. So in Matantara Vrikshasana, once again keep your right leg firmly placed on the ground and bring the left leg to the right side of the knee, to the side of the knee of the right knee. So இப்போ வந்து நம்ம Matantara Vrikshasana வந்து in Matantara Vrikshasana, you are going to bring the sole of your left leg So in Matantara Vrikshasana, you are going to bring your left foot to the right knee. So இந்த ஆசனால வந்து உங்க இடது காலை வந்து வலது குட்டியில கொண்டு வர போறீங்க. அதே நேரத்துல உங்க கையுமே நெஞ்சுக்கு முன்னாடி கொண்டு வர போறீங்க. Bring both of your hands in front of your center and visualize yourself as a tree. Continue to perform the Ujjayi Kumbhaka. Ujjayi Kumbhakaவை continue பண்ணுங்க. தொண்டையோட உள்பாகம்லேருந்து ஆழமா மூச்சு உள்ள இழுத்து மூக்கு வழியா நீங்க வெளியிட போறீங்க. Continue to perform japa Om Nithyananda Paramashivoham. अर्धवृक्षासने अवान भेद छे बामे पग नीचना थी बाली माथु भूमि थी टेकावी ऊंधे मस्तक कर ऊंते पगने राखीने ऊब रहे ऊंते मतांतर वृक्षासन कहवाय छे. Relax
And now we are going to move into the next asana, which is Kamasana. So, அடுத்தது நம்ம வந்து Kamasana பண்ண போறோம். Now in Kamasana, you're going to bring your left foot to the right thigh. Bring your left foot to the right thigh. And now you're going to bend the right knee and bring the little finger to the ground. Try to touch the ground with the little finger. So இப்போ வந்து உங்க முட்டியை மடக்கி உங்க சின்ன விரலை வந்து தரையை தொட பார்க்க போறீங்க. சின்ன விரல் வச்சு தரையை தொட பார்க்க போறீங்க. நந்தகுமார் என்ன பண்றீங்க? சேர் மேல உட்காந்து பண்ணக்கூடாது. நீங்க வந்து முட்டியை மடக்கி எவ்வளவு உங்களால கீழே போக முடியுமோ உங்க காலோட ஸ்ட்ரென்த் வச்சு நீங்க பண்ணணும். So use the strength of your legs to bend your knee and try to touch the ground, and visualize Swamiji in your inner space along with the Ujjayi Kumbhaka, and perform the Moola Bandha. Tighten your entire body. Tighten your perineum and perform this asana. It will help you to perform the asana. नितंबे च पादगोष्ठी हस्ताभ्यामंगुलीयकम् अथ कामासनं वक्ष्ये कामसंगेन हेतुना. Relax. So now we are going to move into the next asana, which is Vimanasana. So அடுத்தது நம்ம வந்து Vimanasana பண்ண போறோம். இப்போ now in Vimanasana we are going to bring the left leg onto the right thigh once again. So திருப்பியும் நம்ம வந்து நம்மளோட இடது கால் வந்து வலது தொடைக்கு மேல வைக்க போறோம். And now you're going to bend your knee, keeping your hands on your legs, and come as low as you can and try to sit on your leg. Lower yourself as much as you can. So இப்போ வந்து எவ்வளோ கீழே போக முடியுமோ உங்க கையை வந்து உங்க காலுக்கு மேல வச்சு எவ்வளோ கீழே போக முடியுமோ கீழே போங்க. அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் அங்க இருக்க முடியுமோ அங்க இருந்துட்டு திருப்பியும் மேல வந்துக்கோங்க. So this is how we'll perform Vimanasana. So let's all do the asana together. In a count of 3, let's all go down and stay there for a few seconds. 3, 2, 1. Lower yourself down. एकं पादं भूमौ निधाय नितम्बं जानुप्रदेशः आनीय द्वितीयं पादं जानुनी निधाय तिष्ठेत् विमानासनं भवति. Good. Jayantima, that's good. You're able to stay without the support. That's good. So now we move into the next asana, which is Ardha Padasana. So இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Ardha Padasana பண்ண போறோம். So in Ardha Padasana, you're going to bring the left foot to the right knee once again. So திருப்பியும் உங்க இடது கால் வந்து வலது முட்டிக்கு மேல வைக்க போறீங்க. And bring your hands together in front of your heart center. கைய சேர்த்து உங்க நெஞ்சுக்கு முன்னாடி வைக்க போறீங்க. And gaze to the tip of the nose. Visualizing Swamiji. Swamiji உங்களுக்குள்ள பாவனம் பண்ணி உங்க மூக்க வந்து உங்க மூக்கோட நுனியை வந்து பார்க்க போறீங்க. And to chant the japa the Paramashivoham. भारा उभारहीने डावा पगने फनजमना पगना धीचना उत्तरना पादासन कहे थे.
relax. Going to be moving into the next asana, which is Uttita Trivikramasana. So you can all see how to perform this asana first before performing the asana. So first, place one foot firmly on the ground. So you will place your right foot firmly on the ground. Once you place your right foot firmly on the ground, you're next going to raise the left leg as high as you can, all the way up, bringing foot to your side. So this is Uttita Trivikramasana. Now pose asana. So you can use the support of a chair to perform this asana, bringing your leg as high as bend knee. Okay, that is the main point. இந்த ஆசனால வந்து முக்கியமா என்னன்னா நீங்க வந்து உங்க முட்டை வந்து மடக்க கூடாது. முட்டி மடக்காம எவ்வளவு உங்களால காலை தூக்க முடியுதோ, ரொம்ப கொஞ்சம் தான் தூக்க முடியுதுன்னா பரவாயில்ல. ஆனா உங்க காலை வந்து எவ்வளவு முடியுமோ தூக்கி நீங்க வந்து வச்சுக்க போறீங்க. அங்கேருந்து மெதுமெதுவாக மேல தூக்க பாருங்க. So now we are performing this Uttita Trivikramasana. So bring your leg as high as you can. You can use the support of the wall or of the chair, whichever is comfortable. Place your leg on the wall and lift your leg as high as you can, or you சூப்பர். நந்தகுமாரையா, நீங்க வந்து செவருல காலை வச்சு நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடி மேல தூக்க நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். So let's take a few moments to try this asana and visualize Swamiji in your inner space. Yes, lift your leg nicely as much as you can and stay there. As you visualize Swamiji in your inner space and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramaham. उत्तानकूर्मपीठं च सैंहद्गारुडमेव च वातायनं गोमो भारद्वाजं त्रिविक्रमम्. Good, that's good. Kailasa Malaysia, that's good. So now we can relax and we will move into the next asana, which is Nataraj Asana 2. So in Nataraj Asana 2, we are going to first once again see how to perform this asana and then we'll perform this asana. So bring your legs behind you. Bring one leg so you can lift your left leg first. So lift your left leg and then with the left hand hold the left leg from the inside. You're going to raise the left leg as high as you can and bend the left elbow. Bend your elbow and turn your hand. So you're going to bend your leg, turning your hand inward. So bend your elbow inward and pull the leg up as much as you can and hold the foot with both the legs, both the hands and balance.
So yes, it is a bit. சொல்லுங்கய்யா. விஜயகுமார் ஐயா வந்துட்டாருங்க. ஓ சூப்பர். நித்யானந்தம் ஐயா எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேங்க. என்னாச்சு வரல நீங்க? இங்க வரேங்கய்யா. சரி பண்ணுங்க, இப்போ யோகா கண்டினியூ பண்ணுங்க. இல்ல இன்னைக்கு வேணாம், இங்க நாளையில இருந்து பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே சரி, அப்போ இங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க, இப்போ இங்க டெய்டிஸ்லாம் இருக்கு, நீங்க இங்க ரெஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹீலிங்கா இருக்கும். ஓகேங்கய்யா. சூப்பர் ஐயா. Let's all continue to perform this asana for a few more moments. So visualize yourself as Lord Nataraja as you perform this. So bend your elbow from the down, and then you have to pull your leg as high as you can. So maybe you can partner up. Maybe you can partner up and support each other to perform this, because you need to lift the leg as high as you can. Yes, Kailasa, Malaysia, you can partner up to perform this. ஜெயந்திமா பண்ணுங்க. Madhur Charitra, you can slowly lift her leg as high as you can, as she can, and you can see with one hand you will lift her leg, and with the other hand you can help her balance. So you can hold her from the side. So with one hand you lift the knee as high as they can, and with the other hand you can hold them from the front and support them. மகாராஜ் ஸ்டக் ஆயிடுச்சுங்க மகாராஜ், அப்படியே அசையாம இருக்கீங்க. Maharaj, are you here? Nityananda Maharaj? Maharaj? Yes, Nityanandam, is everyone able to see us and hear us clearly? Yes, sorry for the technical glitch. Yes, so hope all of you are practicing in the meantime, and now we will chant the Shastra Pramana for this asana. शलभासन भेदाश्च नटभेरुण्ड नामके गण्डभेरुण्ड सहिते शीर्षदण्डासनं तथा. Yes, relax. And now we are going to move into the next, which is the Latavrishtika Karna.
ஸோ இப்போ லத விருஷ்டிக கர்ணா வந்து பண்ண போறோம். So now stand on both the legs and bring your legs into the Arimandi position. இப்போ ரெண்டு காலுமே சேர்த்து கொண்டு வந்து நம்ம வந்து அரைமண்டி பொசிஷன்ல உட்கார போறோம். ஸோ முக லைட்டா மடக்கி உட்காரு நில்லுங்க. And now from this position bend your left leg backward as high as you can, bringing the left hand to the chest and the right hand stretched out. So உங்க இடது காலை வந்து பின்னாடி வளைச்சு உங்க கையுமே உங்க நெஞ்சு கிட்ட கொண்டு வந்து உங்க வலது கையை வந்து நீங்க வந்து உங்க பக்கமா நீங்க வந்து தூக்க போறீங்க. So this is Latavrischika Karana. Yes, relax. Now we move into the next asana, which is Purna Padasana. So in Purna Padasana, stand in a comfortable position with your head, neck and spine in a straight line and the feet together. Purna Padasana வந்து உங்க காலை சேர்த்து வச்சு கை உங்க பக்கத்துல வச்சு நீங்க வந்து நிக்க போறீங்க. Visualize Swamiji in this asana and focus on the breath, on the Ujjayi Kumbhaka in this asana. And continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. Purnapadasana Yes, and now raise your left hand side ahead with the palms fingers in a straight line, pointed sideways, and அடுத்தது நம்ம வந்து அர்த்த தாலாசனா பண்ண போறோம். அர்த்த தாலாசனால வந்து இந்த வாட்டி உங்க இடது கையை வந்து மேலே தூக்கி நேரா வச்சுக்க போறீங்க. அதே மாதிரி உங்க வலது கை வந்து உங்க பக்கமா வச்சுக்க போறீங்க. Continue to perform the Ujjayi Kumbhaka and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. कहेव एक हाथ ऊंचे राखावधि अर्धताड़ासन था यछे. Yes. Now place one foot forward and the other leg back. You can place the left foot forward this time as we now move into Veerabhadrasana 2. இப்போ அடுத்தது நம்ம வீரபத்ராசனா 2 பண்ண போறோம். ஸோ ஒரு கால் முன்னாடி வச்சு உங்க இடது கால் முன்னாடி வச்சு உங்க வலது கால் பின்னாடி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்க கையுமே தூக்கி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கை முன்னாடியும் ஒரு கை பின்னாடியும் தூக்குன மாதிரி. So now raise your hands up with one hand pointed forward, the other pointed sideways, and keep your body in twisting your entire hip to the side. Keep your hips twisted to the side. And visualize Lord Veerabhadra in your inner space. உங்களுக்குள்ள பகவான் வீரபத்ரா visualize பண்ண போறீங்க. And now bend your knee forward. இப்போ உங்க முன்னாடி முட்டியை வந்து நல்லா மடக்கி ஒரு 90 degree பொசிஷனுக்கு கொண்டு வர போறீங்க. So you're going to bend yourself nice and forward, lower yourself nice and forward, and bring your leg into a 90 degree position. So if you have to do that, you need to open your legs a bit wide. So if you see Maharaj's leg, his legs are nice and wide. So you also have to keep your legs nice and wide.
and bend the forward knee into a 90-degree angle and visualize Lord Veerabhadra in your inner space. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Rise up. And now we'll move into the next asana, which is Parshva Konasana. So in Parshva Konasana, once again keep your legs in a wide stance. திருப்பிய பார்ஷ்வ கோணாசனால உங்க காலை வந்து கொஞ்சம் தூரமா விரிச்சு நிக்க போறீங்க. And now you're going to bend the left hand to the left foot. So இப்போ உங்க இடது கால் வந்து முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா உங்க இடது கையுமே உங்க இடது கால் பக்கத்துல வைக்க போறீங்க. அதே நேரத்துல உங்க வலது கையை வந்து மேல தூக்க போறீங்க. So raise your right hand up towards the sky. If your right leg is on the ground, then place your right hand by the right leg and raise the left hand towards the sky. Otherwise, you can do the opposite. So in this asana, visualize Swamiji in your inner space. Make sure to open your chest nicely. உங்க நெஞ்ச வந்து நல்லா நீங்க வந்து விரிச்சு நீங்க வந்து பின்னாடி உங்க கையை வந்து பின்னாடி கொண்டு வர போறீங்க. நந்தகுமாரையா உங்க கையை இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி கொண்டு வாங்க. அப்படிதாங்கயா. And visualize Swamiji in your inner space. Continue to perform the Ujjayi Kumbhaka. सप्तचक्रक्षालनाय वृक्षासन विशेषकान् जननेन्द्रियदादाढ्य कोणभेदान् समभ्यसेत्. இப்போ இதே பொசிஷன்ல இருங்க. Keep your legs in the same position as you now bring the right hand to the left foot. இப்போ நீங்க வந்து உங்க வலது கை வந்து இடது கால் பக்கமா நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. அதே நேரத்துல உங்க இடது கை வந்து மேல தூக்க போறீங்க. So now bring your right hand to the left foot and raise the left hand up towards the sky, nicely twisting the hips and the back, visualizing yourself as a triangle. Yes, that's good. Continue to perform the Ujjayi Kumbhaka along with the japa Om Nithyananda Paramashivoham. सप्तचक्रक्षालनाय वृक्षासन विशेषकान् जननेन्द्रियदादाढ्य कोणभेदान् समभ्यसेत्. Rise up. மேல வாங்க. Bring your feet together. காலை வந்து சேர்த்து கொண்டு வாங்க. And now we perform Veerabhadrasana 3. So இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Veerabhadrasana 3 பண்ண போறோம். So keep your left foot firmly placed on the ground. இப்போ உங்க இடது கால் வந்து தரையில நல்லா வச்சுக்கோங்க. அப்போ அதுக்கப்புறம் உங்க வலது காலை வந்து மேல தூக்க போறீங்க. You are going to raise your right leg up and lean forward, raising the right leg and keeping the body leaning forward. Straighten the hands in front of you and try to make your body into a straight line. ஸோ உங்கள் உடம்ப வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு லைனில் வைக்க ட்ரை பண்ண போகிறீங்க. விஜயகுமாரையா நீங்கள் படுத்துக்கணுன்னா நீங்கள் படுத்துக்கலாங்கய்யா. So in this asana, visualize Lord Veerabhadra in your inner space and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं. Relax. And now we are going to move into the next asana, which is Dakshina Padasana.
So in Dakshina Padasana, continue to keep your left leg on the ground and raise the right leg in front of you this time. Raise your right leg in front of you, keeping the leg straight. Keep your body in a straight line, keep your leg in a straight line. Yes, that's good. Susan ma, Kailasa ille, that's good. பாலோயா சைடில் இல்லை, உங்கள் கால் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி நேராக இருக்கணும். Your leg has to be raised in front of you, not to the side. விஜயகுமாரியா, உங்களுக்குலாம் சேர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நீங்களாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் யோகாவில் நீங்கள் சேர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. உங்கள் ஒரு கை வச்சு வேணால் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம். So you can use your hands to support your leg. And in this asana, visualize Swamiji in your inner space and continue to chant the japa Om Nityananda Paramashivoham. Davo paga purva bhani lambo parijamane paga ubha rahe gunte dakshina padasana kahe va yache. Yes, relax. And now we move into the next asana, which is Matantara Vrikshasana. இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து மதந்தர விருக்ஷாசனா பண்ண போகிறோம். ஸோ இன் மதந்தர விருக்ஷாசனா, bring your left leg firmly planted on the ground and raise the right leg onto the right foot onto the left knee. ஸோ இப்போ வந்து உங்கள் இடது கால் வந்து தரையில் நல்லா வச்சுட்டு உங்கள் வலது கால் வந்து இடது முட்டிக்கு மேலே இடது முட்டிக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் வச்சுக்க போகிறீங்க. அண்ட் பிரிங் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் சென்டர். கை ரெண்டுமே சேர்த்து உங்கள் நெஞ்சிக்கு முன்னாடி கொண்டு வாங்க. And as you gaze at the drishti point, ஸோ உங்களுக்குள்ள ஒரு மரத்தை வந்து பானம் பண்ணுங்க. நேரத்தில் கொண்டுறதுக்கு இருக்கிறது ஒரு தூரமாக ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் வரும். ஸோ லுக் அட் அ திருஷ்டி பாயிண்ட், அ பாயிண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ, a bit further away that is not moving, to bring balance to yourself. And continue to chant the japa Om Nityananda Paramashivoham. Vamuna Mulama Jamana Bagane Rakhine Ubharahe Bunte Matan Darano Vrikshasana Kaheva Yache. Yes, relax. And now we move into the next asana, which is Kamasana. So now for Kamasana, we will place our left leg firmly planted on the ground. Raise your right leg up and place it on the left thigh. So இப்போ வந்து உங்கள் இடது கால் தரையில் நல்லா வச்சுட்டு உங்கள் வலது கால் வந்து தூக்கி உங்கள் இடது தொடைக்கு மேலே நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க. அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து உங்கள் முட்டியை மடக்கி நீங்கள் வந்து உங்கள் சின்ன விரலை வந்து தரையை தொடுற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்க போகிறீங்க. So bend your little fingers and try to touch the ground. Visualize Swamiji in your inner space and perform the japa Om Nityananda Paramashivoham. इतं बेचपादगोष्ठी हस्ताभ्याम अंगुलीयकम अथ कामासनं वक्षे कामसंगेन हेतुना. Rise up and now we'll perform Vimanasana. So இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Vimanasana பண்ண போறோம். So in Vimanasana, bring your right leg once again to the left thigh. உங்க வலது கால் வந்து தூக்கி உங்க இடது தொடைக்கு மேலே வச்சுட்டு நீங்க வந்து keeping your hands on your leg, then slowly sit down, keeping your back straight. எவ்வளோ கீழே உங்களால் போக முடியுமோ கீழே போய்
உட்காருங்க. முதுக்க வந்து நேரா வச்சுண்டு. Visualize yourself as a Vimana. So we'll all perform this asana together now. At the count of 3. Let's all perform this asana together. Let's all get into the position. 3, 2, 1. Lower yourself down and hold. एकं पादं भूमौ निधाय नितम्बं जानुं प्रदेश आनीय द्वितीयं पादं जानुनी निधाय तिष्ठेत् विमानासनं भवति. Yes, that's good. That's good. Slowly raise up. Slowly raise up. Yes. And now we move into the next asana, which is Ardha Padasana. So இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Ardha Padasana பண்ண போறோம். So in Ardha Padasana, bring your right leg to the left knee once again. திருப்பியும் உங்க வலது கால் தூக்கி இடது முட்டிக்கு மேல வைக்க போறீங்க. And bring palms together in front of your heart center. கையை வந்து உங்க நெஞ்சிக்கு முன்னாடி கொண்டு வர போறீங்க. Gaze at the tip of the nose. Try to gaze at the tip of the nose for this asana. இந்த ஆசனால வந்து உங்க பேலன்ஸ் போகாம நீங்க வந்து உங்க மூக்கோட நுனிய வந்து பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்க. And visualize Swamiji in your inner space. ऊभारहिनेडा वा पगने भनजमना पगनाधीचना उत्तरना भागमा अडाडी राघवे ते अर्धपादासन कहे वा यछे. Yes. Now we will move into the next asana, which is Uttita Trivikramasana. So in Uttita Trivikramasana, once again we'll perform Uttita Trivikramasana on the right side. So last time we did on the left, this time we'll do on the right. So raise your right leg as high as you can, right in front of your next to your head, next to your chest, pulling your leg nice and up. You can use the support of the wall to perform this asana. So keep your legs straight. Maharaj, are you here? This is picture on the அப்படியே இதுவா நிக்குது, சில மாதிரி நிக்குது போட்டோ. I am not able to see in this video. Yes, Nithyanandam, sorry for the technical glitch. We are back. Nithyanandam, நம்ம திருப்பியும் இந்த ஆசனா கண்டினியூ பண்ணலாம். Let's all continue to perform this asana. And in this asana, visualize Swamiji in your inner space as you lift your leg as high as you can. उत्तानकूर्मपीठं च सैंहस्गारुडमेव च वातायनं गोमुखं च भारद्वाजं त्रिविक्रमम्. Yes, that's good. Good. So leg down, and now let us move to perform Natarajasana 2. So இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து Natarajasana 2 பண்ண போறோம். So Natarajasana 2, last time we did with the left leg, this time we'll do with the right. So lift your right leg up
holding it with the right hand. Lift your leg nice and high as you slowly try to bend the right hand down and in front and hold your leg with both the hands. So you can take the support of the partner to perform this. So we'll show you how to perform this with a partner so that you can get some more support. So the main thing in this is you need to bend your back nicely. So your partner can hold your chest, hold your body so that you get balance, and lift your other leg. So with one hand you can lift the leg, with the other hand lift the balance the front of the body. விஜய் குமாரையா இப்படி இப்படி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஒரு கை வச்சு நீங்க காலை வந்து தூக்குங்க, இன்னொரு கை வச்சு முன்னாடி உடம்ப வந்து பிடிச்சிக்கோங்க. கையை பிடிக்காதீங்க, உடம்ப பிடிச்சிக்கோங்க. Come on, ma, Adbhuta Charitra, you almost did. Get someone's help and perform the asana. Good, yes, yes, ma. Lift the leg as much as she can. Yes, that's good, that's good. Stay there for a few moments and visualize Lord Nataraja in your inner space. Perform the japa Om Nithyananda Paramashivoham. Yes, relax. That's good. So now we'll perform the next asana, which is Lata Vrishchika Karana. So in Lata Vrishchika Karana, once again stand in a Arimandi position. இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த Lata Vrishchika Karana பண்ண போறோம். So now stand in Arimandi position with your knees bent. Oh, good. We have one participant in Kailasa, Malaysia who did Natarajasana too. That's good. Can you share her name, ma, please? Kailasa, Malaysia. Can share the name in the chat. So rest of us can continue. So we are performing Lata Vrishchika Karana. So bring one leg. So you'll first sit in Arimandi position. Sit in Arimandi position, and now bring your right leg behind you and bring the right hand bent in front of the chest and stretch your left hand to the side. So this is Lata Vrishchika Karana. Let's all perform the Lata Vrishchika Karana. And yes, Ma Mahapurnananda. Yes, thank you. So good, that's good, ma. So now with this we are going to relax into the Shavasana for a few moments, and after that we can take a few questions. So first let's perform the Shavasana now. Please lay down on your back. Take a moment to completely relax yourself. And stop all of the micro movements happening in your body. Completely relax yourself. Each part of your body, from your foot complete உங்க உடம்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க.
கால்லேருந்து தலை வரைக்கும் உங்க உடம்புல நடக்கிற சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ், உங்க விரல் லைட்டா நவருது, அது எல்லாத்தையுமே நிறுத்துங்க. Slow down your breath, taking deep breaths. உங்க மூச்சை வந்து மெதுவாக்கி ஆழமா மூச்சை வந்து எடுத்துக்கோங்க. Now we'll perform the Shakti Chalana Mudra, pulling the Kundalini to the Sahasrara, visualizing the Kundalini energy moving to the Sahasrara. இப்போ வந்து நம்ம சஹஸ் வரைக்கும் இந்த குண்டலினி சக்தியை வந்து மேலே போற மாதிரி உங்களுக்குள்ள பாவனை பண்ணுங்க.
Now, slowly come back to your body and move your fingers and toes. Bend your knees, your chest, wrap your leg and rock from side to side. And now, come to a comfortable seated position. Now, any participants have any questions, or you want to share something, any breakthroughs you've had in yoga, you can take this time to come forward. Yes, Nithyanandam Balu. I think a better type, Maharaj. Yeah, that's fine. I lost 7 kgs. Oh, that's great, yeah. That's great. That's amazing. I feel little weak towards So the Swamiji last. says that, yes, sorry? At the end of the yoga, I feel little weak. You feel little weak. Yeah. So that is fine that you're feeling little tired, as you know we have just started doing this kind of intense yoga. It's only been a month almost now. So it takes some time for us to build that stamina. So as Swamiji says, there are 4 components to a yogic body. One is strength, one is flexibility, one more is stamina, and so these 3 mainly are what we build in this yoga. So when we are building this stamina, it takes some time to build that, because we are not doing the yoga, it's been like how many years since we have been, last time we would have done is when we were in school, and now it's almost been like maybe 20 years, 30 years for many of us. So it will take some time, but once you get the hang of this yoga, doing it every day, you will see that you are not feeling tired, but you're feeling more energetic, refresh you. So also, it's also the time zone, right? For you, you're currently in Malaysia, so it's night. So your biological clock is still not, it feels it's time to sleep. So that's why you may be feeling tired a little bit. But otherwise, when you do the yoga, you will, after some time, you will start seeing that it makes you energetic, it makes you active, fresh, and you're able to run throughout the day without feeling tiredness in whichever whatever you're doing in throughout your day. Raj, one more thing, Maharaj. Happy Yes. news. My sugar level has come down. I'm under control. Oh, that's also great. Yeah, that's great. So maybe you should continue to keep the Pachepatni Vratam after that also. Until the 13th, I'm going to keep Maharaj. Yes, that's good. That's good. So even after Pachepatni Vratam, Swamiji has given a lot of other like this kind of Vratams, like the Ramnirahara Samyama, where you eat only the fruits, raw vegetables basically. So not just completely fasting, but raw vegetables, raw fruits, everything raw, cooked items. So like that, you can do that one also. So whichever is comfortable. So Swamiji says that we should be under our BMI, we should be on the lower spectrum of the BMI.
not in the higher spectrum. So reducing the body weight until that is healthy. So that is when you're healthy. So yes, that's great. Yeah, that's great. Thanks for the guidance. Maharaj, Yes, anyone else wants to? Yes, tell me. Yeah. Maharaj, Vijay Kumar Aya is saying for you one thing. Come. சொல்லுங்கய்யா. இதுல யோகா பண்றதுக்கு முன்னாடி எத்தனை மணி நேரம் சாப்பிடக்கூடாது? முன்னாடி ஒரு ஸோ பேசிக்கா நம்ம வந்து யோகா பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1 hour நம்ம சாப்பிடாம இருந்தா போதும். பேசிக்கா அது வந்து வயிறுல சாப்பாடு இருந்ததுன்னா அதுல எனர்ஜி போகும். அதுக்கப்புறம் உங்களால ஆசனா வந்து ஒழுங்கா பண்ண முடியாம இருக்கும். அப்புறம் டைஜஷன் ப்ராசஸுக்கும் இப்போ இந்த உத்தியான பந்தாலாம் பண்ணும்போது அந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து அது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருக்கும். அதனால தான் சாப்பிடாம இருக்கும். ஸோ அது ஒரு 1 மணி நேரம் ஒரு 2 மணி நேரம் சாப்பிடாம இருந்தால் போதும். ஸோ நீங்கள் வந்து லைட்டாக சாப்பிட்டு நீங்கள் வந்து வரலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு பால் இல்லை கொஞ்சம் ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு கூட நீங்கள் வரலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ரொம்ப ஒரு ஃபுல் மீல் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 or 2 hours நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த யோகா பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். யோகா செய்யும் போது வாட்டர் குடிக்கலாங்களா? நல்லா குடிக்கலாங்கய்யா. ஸோ ரொம்ப குடிக்க வேணாம். ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ ஒரு 20 minutesக்கு ஒரு வாட்டிக்கு ஒரு 2 வாய் அந்த மாதிரி குடிச்சிங்கன்னா அது பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அந்த நீங்கள் ஒரு பிரேக் விட்டு குடிச்சிங்கன்னா அது பிரச்சனை இருக்காது. நான் ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது யூடியூப்ல பார்த்துட்டு சில மூச்சு பயிற்சி மாதிரி ஒரு சில பயிற்சி எல்லாம் செஞ்சேன். ஒரு நாள் 2 நாள் தான் செஞ்சிருப்பேன், 2-3 நாள் தான் செஞ்சிருப்பேன். அந்த 3 நாள்ல என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா அதுக்கு அடுத்தது ஒரு வாரம் கழிச்சு அப்படியே உடம்பெல்லாம் வந்து தலைவலி பயங்கரமா எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த தலைவலி மீள்றதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இது எப்படிங்கய்யா? சில பேர் வந்து யோகா சொல்லுங்க ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணுது, அதாவது அந்த மாதிரி மறுபடியும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து நீங்க எந்த நிறைய யூடியூப்ல வந்து எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து இந்த மாதிரி யோகா பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி அந்த மாதிரி காமிப்பாங்க. ஆனா அதெல்லாம் வந்து இந்த ஆத்தென்டிக்ஸ் இப்போ நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஆசனாக்கு நம்ம வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் இல்ல அந்த எங்க நம்ம வேத எங்க பரமசிவன் சொல்லியிருக்காரோ இல்ல நம்மளோட ரிஷிகள் நம்மளோட நிறைய இந்த யோகா பண்ண யாரெல்லாம் இந்த யோகா வந்து ரிசர்ச் பண்ணி மாடர்ன் டேல ரிசர்ச் இல்ல, நம்மளோட ஏன்ஷியன்ட் ரிஷிஸ் அவங்க வந்து யார் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கா, இப்போ கோரக்நாத்தா அவங்களாம் வந்து பரமசிவன் கிட்டேந்து தீட்சை பெற்றவங்க. ஸோ நம்ம சித்தர்கள் அவங்களாம் வந்து பரமசிவன் கிட்டேந்தே தீட்சை பெற்ற சித்தர்கள். அவங்க வந்து இந்த யோகா பயிற்சிலாம் பண்ணி நம்மளோட இந்த மனுஷ உருவத்துக்கு எது பெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி இருக்காங்களோ அவங்களோட நேரம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ, அவங்க எப்படி இந்த ஆசனா பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் சொல்லித்தரோம். ஸோ இதுதான் வந்து மோஸ்ட் ஆத்தென்டிக் யோகா உலகத்துல, இதுதான் இருக்கலே ஆத்தென்டிக்கான யோகா. ஏன்னா ஒரு ஆசனாக்கு வந்து இந்த சாஸ்திர பிரமாணம்னு சொல்லுவோம், அது ஒரு ஆசனாக்கு இந்த சாஸ்திர பிரமாணம் இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க வந்து பயப்படவே தேவையில்லை. இது வந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா பாலுவையா கூட எப்படி சொல்றாரு, அவருக்கு வந்து சுகர் குறைஞ்சிருக்கு, வெயிட் குறைஞ்சிருக்கு, அவரோட உடம்பு வந்து இன்னும் ஹெல்த்தியா தான் ஆகுது. இப்போ அவர் பச்சை பட்னி விரதம் பண்றதுனால கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கும் தவிர, ஆனா ஜென்ரலா வந்து இந்த யோகா வந்து எந்த விதமான கெடுதல் வந்து நம்ம உடம்புக்கு கொண்டு வராது. நீங்க வந்து பயப்படாம நீங்க நல்லா தாராளமா பண்ணலாம். ஸோ இந்த புக்கு கூட இருக்கு, நான் வேணா இந்த புக்கு கூட தரேன். இந்த பிடிஎஃப் லிங்க் நான் வந்து ஷேர் பண்ண சொல்றேன்.
இந்த யோகா புக்கு. ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஆசனாக்கு வந்து நம்ம வேதாகமத்திலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காரோ பரமசிவன் அதுதான் நம்ம வந்து சொல்லித்தரோம். ஸோ யூடியூப்ல அவங்க வந்து என்ன வேணா மூக்கை வந்து இப்படி புடி அப்படி புடி தலகையில் நில்லுன்னு சொன்னாங்கன்னா அது அவங்க நம்ம பண்ணும்போது அது வந்து அது அவங்களுக்கு நல்லா இருந்திருக்கும் இல்லையா, அவங்களுக்கு நல்லா இருந்திருக்கும். ஆனா அவங்களுக்கு நல்லது வந்து எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி இருக்காது. அதனால்தான் இந்த சாஸ்திர பிரமாணா, ஆப்த பிரமாணா, ஆத்ம பிரமாணன்ட்டு சாமி வந்து ஒரு ஆசனா வந்து நம்ம வேதாகமத்திலேருந்து மட்டும்தான் எடுத்து நம்மளுக்கு சொல்லி தராரு. ஏன்னா பரமசிவன் சொல்லி தந்தது எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லதுதான் கொண்டு வரும். ஸோ நான் எல்லாருக்கும் அது இங்கிலீஷ்லயும் சொல்றேன். ஸோ I'll just share what question that Vijay Kumar had asked. It's a very important point I would like to share. So Vijay Kumar said that few years back he had done some sort of pranayama and yoga. So when he did that, what happened was he just 1 week he did that only for 2-3 days. But 1 week after he stopped doing that, he had a very bad headache that had started, and it took almost 2 or 3 years for that headache to go away. So he said that he's feeling a little bit uncomfortable of doing yoga. So what I was saying is that our Nityananda yoga, yes, for some of us we already know, but for those who don't know, that each of these asanas are not, just random asanas. It's not a random sequence asanas that's just it. But each of these asanas have a shastra pramana. If you have heard, for each asana we chant the shastra pramana. So that is because each asana has been taken from the source scriptures of the Vedas and Agamas. It is not just a creation of Swamiji's. It is a revival of this ancient yogic science that Paramashiva and his initiated disciples like Goraknatha, Matsendranatha have done. They have tested these asanas and seen that yes, for the human body, this are the best yogic practices that one should do. This entire sequence of these 12 components, this complete yoga sequence of the Pratama, Dvitiya, Tritiya Vinyasa Krama is time tested and foolproof, not by just them, but even today, like how we have seen many of us have experienced benefits. Many the ancient rishis have done these yogic practices, verified that yes, these yogic practices are best for the human body, and Paramashiva himself has also said. So in all of these 3 levels of yoga, of a verification and validation of these asanas have gone through that, and Swamiji himself has also performed. That's the Atma Pramana. So because of that, these asanas will not bring any negative side effects. If you're feeling maybe some sort of nausea after doing yoga or any of those kind of feelings, it's just detox. You will see that's only for few days. After a month or 2, you will feel so fresh, energized after performing the yoga. So all of these asanas are from the authentic source, and none of us need to feel any discomfort when performing or feel that I may get some side effects. These have no side effects. வேற ஏதாச்சும் சொல்லணுமாங்கய்யா? இது இல்லைங்க மகாராஜ். ஐ எம் சேயிங் ஒன். சொல்லுங்கய்யா. மகாராஜ், இது யோகா செய்ய செய்ய அப்படி ஒரு பிரைட்னஸ் கிடைக்குது. இதனுடைய உச்ச லெவல் வந்து நம்ம அப்படி லைட்டா செய்ய செய்ய ரிஷிகள் பத்தி சொன்னீங்கல்ல, அப்படியே வந்து மகாவதாரம் ஒளி வடிவமா ஆனாரு. அந்த மாதிரி லைட் மாதிரி ஆயிடுவோமா? சரி, அது வந்து திவ்ய சரீரம்னு சாமி சொல்றாரு. ஸோ திவ்ய சரீரம் அது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உடம்ப வந்து உருவாக்குறதுக்கு சாமி வந்து அவர் வந்து ஸோ யோகா பண்ணும்போது நம்ம உடம்ப வந்து தயார்படுத்துறோம். ஆனா யோகா பண்ணியே அது வந்து நடக்குமான்னு வந்து என்னால சொல்ல முடியாது. அது வந்து சாமி வந்து சில தீட்சை தந்து அவர் வந்து நம்மள ட்ரெயின் பண்ணாருன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு நடக்கும். ஸோ யோகா கண்டிப்பா அந்த ட்ரைனிங் இப்போ சாமி நீங்க வந்து அது உங்க உடம்புல நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து உங்க உடம்ப வந்து இந்த யோகா பண்ணி தயார்படுத்தலாம்.
ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த யோகா நல்லா இன்டென்ஸாக பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான யோகிக் பாடி நீங்கள் பண்ணிருச்சு. கண்டிப்பாக சாமி அந்த இனிஷியேஷன் நீங்கள் சாமியை கேட்டு அவர் வந்து உங்களுக்கு அந்த இனிஷியேஷன் தரும்போது உங்கள் உடம்ப வந்து தயாராக இருக்கும் அந்த இனிஷியேஷன் வாங்கிறதுக்கு. தேங்க்யூ மாதிரி. Yes, so that's great, and we had a wonderful yoga session. So let us now close the yoga session with the Purna Mantra. Bring your hands together in front of your heart center. Close your eyes. Visualize Swamiji and take a moment to offer your gratitude to Swamiji for giving you this opportunity to do this most authentic yoga, to have the opportunity to do the most authentic yoga which has been revealed by Paramashiva himself. கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் உங்க நன்றிய சாமி கிட்ட சமர்ப்பிக்க ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க. நம்மளுக்கு வந்து இந்த இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் ஆத்தென்டிக் யோகா வந்து பண்றதுக்கு, இந்த யோகா பயிற்சி பண்றதுக்கு சாமி வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்திருக்காரு, இந்த சான்ஸ் தந்திருக்காரு. அதுக்கு சாமி கிட்ட நன்றி சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பூர்ண மந்திரம் சொல்லலாம். Let us now offer our gratitude at Swamiji's feet and chant the Purna Mantra. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Bhagavat Sri Nithyananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Yes, so now the next session timings will be announced by the program coordinators locally. இப்போ உங்களை வந்து லோக்கலாக வந்து யார் ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்துக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்த செஷன் எப்போ ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ ஆல். நித்யானந்தம்.